Mon frère Emma appelée depuis les urgences de l'hôpital, sa voix tremblante si violemment que je pouvais à peine le comprendre. Papa ss défendre, est-il sangloté dans le téléphone. Les médecins descent qu'il a besoin d'une opération cardiaque en urgence, tout de suite, et l'assurance n'y couvre pas l'acompte. Il faut que tu vires $15 immédiatement, sinon il n'y va pas s'en sortir. Mon cœur ss arrêtée. J'ai foncé à travers la ville, les mains tremblantes sur le volant, grillant des feux rouges just pour arriver à ses côtés. Mais au moment où j'ai passé le pied dans le couloir silencieux du quatrième étage, une infirmière chevronnée a attrapé mon coude, les yeux remplis d'urgence. Elle n'y m'a pas conduite vers la chambre de papa. Elle m'a plutôt entraîné dans un placard à fournitures faiblement éclairées, a pressé son doigt contre ses lèvres, et a murmuré, cachez-vous ici, et n'y faites pas un brute. Vous devez entendre si que votre famille est en train de faire avant de leur donner le moindre dollar. Je m'appelle Jamie Carter. J'ai 30 ans, et aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été le personnage secondaire fiable du drame de ma famille. Pendant que mes parents déversant chaque ressource, chaque dollar, chaque once d'affection sur mon frère cadet Julien, en attendait de moi que j'ai excellé tranquillement, par moi-même. J'ai payé mes études universitaires en travaillant de nuit, j'ai construit une carrière solide dans la finance d'entreprise, et j'ai obtenu mon propre appartement sans un centime d'aide de qui si soit. J'ai été la fille responsable, celle qui gardait toujours la tête baissée, travaillait dur, et restait à l'écart des ennuis. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui abrissait ma routine nocturne. Il était presque minuit quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet, affichant le nom de Julien. Quand j'ai répondu, il n'y a eu aucun bonjour, juste de l'hyperventilation et des sanglots incontrôlables. Jamie, il faut que tu te réveilles à hurler Julien, savoir étranglé par la panique. C'est papa. Il est effondré à la maison. En est aux urgences de Saint-Jude en ce moment, et c'est grave. Mon sang est glacé alors que je me redressais brusquement, ma poitrine si serrant instantanément. Julien ralentis. Qu'est-ce qui est passé? C'est son cœur, Jamie. La médecine a dit qu'il fait un arrêt cardiaque massif. Ils doivent l'opérer en urgence tout de suite, mais il y a un gros problème. L'assurance de papa a été suspendue le mois dernier, et l'équipe chirurgicale n'y la touchera pas sans un acompte. Ils ont besoin de $15 verrais immédiatement avant de commencer l'opération. S'il te plaît, Jamie. Il va mourir si tu n'envoies pas l'argent. Le mot affigué l'air dans mes poumons. $15. Si était presque chaque centime que j'avais économisé dans mon fonds d'urgence, la caution que j'avais mise 3 années éprouvantes à construire, dollar par dollar. Mais en entendant mon frère pleurer au téléphone, en imaginant mon père allongé immobile sur une table d'opération, tout pensée logique est évaporée. La culpabilité m'a traversé comme une décharge électrique. J'arrive, aig bafouillé, attrapant mon manteau et mes clés de voiture avec des mains tremblantes. N'y bouge pas, Julien. Je m'occuperai de l'argent en arrivant. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Jude est fondu en un flux de feux rouges, de feux arrière clignotants, et d'anxiété suffocante. Mes jointures blanquissant sur le volant alors que je poussais ma voiture au-delà de la limite de vitesse, courant contre une horloge qui semblait compter les secondes avant une tragédie. Dans ma tête, des souvenirs de mon père défilant, son ton strict, sa distance silencieuse. Mais malgré tout, si était mon père. Je n'y pouvais pas le laisser mourir, pour une question d'argent. Quand je me suis, enfin garé sur le parking des urgences, j'ai sprinté droit à travers les portes vitrées. Le hall principal burdenait du chaos typique des urgences, mais le texto de Julien m'indiquait de monter directement à l'aile cardiaque spécialisée, au quatrième étage. Pourtant, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrant au quatrième étage, l'atmosphère a changé de façon anormale. Le couloir était complètement silencieux. Aucune infirmière pressée, aucune alarme retentissante, aucune famille anxieuse arpentant le sol. Les lumières étaient à moitié tamisées,
Et la chambre 412 c trouvait tout, about d'un couloir dessert. Ji fait un pas vers la chambre 412, ma main tremblant and foulant dans mon sac pour sortir mon téléphone, et lancer l'environnement bancaire. Mais avant que mes doigts n'y touchant à l'écran, une main ferme et lourde est refermée sur mon avant-bras. Ji sursaute et mes souhaits retournés. D'abord derrière moi s'y trouvait une infirmière chevronnée en tenue bleu d'élevé. Son badge indiquait, Evelyn. Son visage était marqué de profondes rides d'inquiétude, mais ses yeux portaient une urgence intense et inflexible. Elle n'a pas dit un mot. Elle applaudit presser un seul doigt contre ses lèvres, signalant un silence absolu, et m'a tiré rapidement par le cou dans un placard sombre, just à côté de la chambre 412. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ai murmuré, le cœur battant contre mes côtes. Mon père est dans cette chambre. Il est en train de mourir. Je dois payer son opération. L'infirmière Evelyn est penchée tout prise savant un souffle tranchant à peine audible. Écoutez-moi très attentivement, ma chère. Votre père n'est pas en train de mourir. Il n'y s'y fait pas opérer, et il n'y a aucune urgence cardiaque. Je l'ai fixé complètement abasourdi. Quoi? C'est impossible, mon frère a dit. Votre frère est un mentor, a coupé Evelyn tranquillement. Il est arrivé il y a 2 heures avec un aide soignant veru en dehors de son service, essayant de falsifier les papiers d'admission. Je les surveille depuis le poste de garde. Elle a pointé du doigt une grille de ventilation, rectangulaire prise du plafond du placard. La grille partageait un mur médian direct avec la chambre 412, transportant clairement le son à travers le conduit métallique. Tenez-vous juste là, a chuchoté l'infirmière Evelyn, reculant vers la porte du placard pour monter la garde. Cachez-vous dans l'ombre. Ni faites pas un brute. Et écoutez-si, que votre famille est en train de planifier avant de leur donner le moindre dollar. J'ai appuyé mon épaule contre les étagères métalliques froides, retenant mon souffle en inclinant la tête vers la grille de ventilation. Le conduit métallique amplifiait chaque son venant de la chambre 412, livrant les voix dans le placard sombre, avec une clarté terrifiante. Elle est en train de vieillir l'argent, a demandé une voix. C'est mon père Richard. Mais il n'y avait aucun bredouillement, aucune tension, aucun essoufflement. Son ton était robuste, détendu et parfaitement clair. Elle montit en ce moment même. A répondu Julien, suivi du son distinct d'une canette de soda quanouvre. Je lui ai dit que tu étais sous assistance respiratoire et que les chirurgiens avaient besoin de $15 en liquide avant de t'ouvrir. Elle pleurait au téléphone, elle a complètement gabé. Un rire aiguet familier raisonné. Vanessa, la femme de Julien. Je n'arrive pas croire à quel point elle est facile à manipuler. Elle croit vraiment que vous tenez à elle. Donc, une fois l'environnement passé, on file directement à la concession pour elle accompte sur le nouveau Range Rover. C'est ça. De bord, on rembourse les $80 de ma carte de crédit, a grommelé Julien. Les agences de recouvrement menaçant de me poursuivre cette semaine. Le reste couvre à la porte du bail. Papa touché $20 pour avoir joué le patient mourant. Mon père a ricané doucement. Elle nous stoit bien sa de tout façon. Elle passe tout son temps à s'y vanter de son poste, en entreprise pendant que son propre frère s'y noie dans les dettes. Elle est raiding avec ses économies. Une petite fausse urgence, c'est le seul moyen d'obtenir ce qui nous revient de droit de sa part. D'abord dans la pièce sombre, chaque mot me frappait comme un coup physique en pleine poitrine. Le sang me montait oxyré, brûlant et furia. Ma propre famille avait fait une crise médicale de vie de mort, comptant sur mon chagrin et mon amour pour saner mes économies à sec, just pour financer une voiture de luxe et couvrir les dépenses inconsidérées de Julien. Ils ne me voyant pas comme une fille ou une sœur. Pour you, j'ai just uncompté en banque en attent d'être exploité. Jimmy sways illugne de la grille de ventilation, mon corps tremblant d'une rage silencieuse. Mais alors que la vague initial de choc commençait à s'y dissiper, une concentration froide et aiga a pris sa place. Ils vouliant jouer en jeu, très bien. Mais j'en avais fini d'erder leur victime impuissante.
Jimmy sways tournée vers l'infirmière Evelyn, qui aime observate avec une solidarité féroce. Genie leur donnerai pas un centime, aig murmurait, ma voici stabilisant. Comment est-ce qu'on arrête ça? Evelyn a souris sombre. Si faut aid soignant que Julien a pied en avait aucun droit d'admettre votre pire dans une chambre privée. Tout si montage vile une demi-douzaine de règlements de l'hôpital, sans parler de la loi de l'aide sur l'usurpation d'identité médicale et la fraude. J.I. dégelerte l'administrateur de nuit. Bien, aig répondu, un plan calculé si formant dans mon esprit. J'ai vu la sécurité ici, mais quils en intervenant pas avant que j'ai donné le signal. J'ai vais entre dans cette chambre avec un chèque de banque vierge. J'ai vu quils pensant, avoir gagné jusqu'à si que la pige si referme. Evelyn a haché la terre avec approbation, et a tapoté sa radio, contactant discrètement le chef de la sécurité de Saint-Jude et l'administrateur de nuit. Pendant si temps, j'ai pris une profonde inspiration, compassé mon visage en un tableau de chagrin frénétique, et sorti une fuel de papier vierge de mon sac. Il était temps de transformer leur petite représentation théâtrale en un véritable cauchemar. J'ai pris une profonde inspiration, effacé tout trace de colère de mon visage, et poussé la porte de la chambre 412. La scène à l'intérieur a instantanément changé. Mon père affirmé brusquement les yeux et a commencé à gamer de façon théâtrale, tandis que Julien bondissait de sa chaise, serrant sa poitrine avec une tristesse théâtrale. Jamie, de merci, tu es là à crier Julien si précipitant vers moi les bras ouverts. Papa Empire, tu es verrez les $15 les chirurgiens attendant. Jimmy sways tenu au pied doulet fixant mon père. Genie les ai pas verrez, aig dit avec fluidité, sortant une fuel blanche et impeccable de la poche de mon manteau. J'ai apporté un chèque de banque certifié à la place. $15, libellé directement au nom du service de chirurgie. Les yeux de Julien si sont illuminés d'une avidité instantanée. Il attendu la main pour attraper le papier, mais gli retiré, just hors de sa portée. Attends, aig dit, ma voix perdant entièrement son ton frénétique. Avant que j'y donne ça, j'y pense qu'on devrait laisser le conseil de l'hôpital vérifier les phrases. Avant que Julien n'y puisse répondre, la lourde porte en bois est ouverte derrière moi. L'infirmière Evelyn est entrée, flanquée du chef de la sécurité de l'hôpital Saint-Jude et du policiers en uniforme. À côté du citenate l'administratrice de nuit de l'hôpital, tenant un presse-papiers rempli de rapports d'audit. La couleur instantanément quittait le visage de Julien. Les yeux de mon père si sont ouverts d'un coup, ses gémissements s'arrêtent net. Qu'est-ce que ça signifie? Exige mon père, sa voix soudainement forte et parfaitement saine. Ça signifie, papa, que ta représentation est terminée, aig dit, sortant mon téléphone de ma poche et appuyant sur lecture pour l'enregistrement audio que j'avais capturé à travers la conduite de ventilation. Le rire robuste de mon père et la voix claire de Julien ont résonné dans la pièce. El monte en si moment. G lui ai dit que tu étais sous assistance respiratoire. Directement à la concession pour l'acompte sur le nouveau Range Rover. Julien est devenu blanc comme un fantôme, bégant sans pouvoir s'arrêter, tandis que Vanessa s'y recroquevillait dans le coin. Le chef de la sécurité a fait un pas en avant, passant une main ferme sur l'épaule de Julien. Julien Miller, Richard Miller a annoncé le chef d'un ton saver. Vous êtes sous enquête pour fraude criminelle, usurpation d'identité médicale, et conspiration en vue d'un vol qualifié. Officiers, sécurises la chambre. Les conséquences ont été rapides et sans compromis, tandis que la police escortait Julien et mon père pour quils répondant de leur conspiration. Le lourd silence qui s'est installé sur la chambre 412 avait des allures de chapitre final d'une épreuve de tout une vie. Dans les semaines qui ont suivi, Julien a fait face à des accusations formelles de tentative de vol qualifié et de fraude. Ses rêves de vida lux s'effondrent en frais juridiques et disgrâce publique. Mon père, dépouillé de sa fierté et forcé de faire face à la réalité de ses actes, a essayé de m'appeler des dizaines de fois, mais pour la première fois de mes 30,
ans gni pa rapendu. Ji pris les $15 que javis faili perder, et giles ai investis dans mon proper avenir, actant une mason tranquil prise de la côte, ugi pouvis en fin respirer. Tenir terre à ma famille, en appartement, sauver mes économies. Ça m'a libéré de dessenes de manipulation, et de culpabilité. En repensant à tout ça, genie ressens plus de colère. Seulement une profonde gratitude envers l'infirmière Evelyn, et pour le courage que j'ai trouvé dans si placard sombre. Je me suis prouvé à moi-même que ma valeur en avait jamais été liée à ce que je donnais. Et pour la première fois de ma vie, je vis entièrement selon mes propres termes.